Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini cars from Truk. So now let's check, but before I check and clean, I have to put some water. Okay, I bring it out. Ba này các bạn là dânធ្វើការមើលឡានទី1របស់យើងគឺជាប្រភេទឡានប្រម៉ូសម្រាមអានេះឡានប្រម៉ូសម្រាមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានហ្នឹងគឺយើងតែងតែឃើញនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនអីហ្នឹងបាទដែលសម្បូរសម្រាមហ្នឹងគឺឃើញហើយឡានហ្នឹងបាទអានេះគឺមានតែមួយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានតែមួយទេឥឡូវយើង go to the next one បាទឥឡូវយើងមើល mini airplane បាទយើងមើល mini airplane របស់យើងតទៅពីយើង check mini airplane បាទឥឡូវយើង check the next one បាទអានេះ Monster Truckណាបាទvery nice Monster Truck តោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទតាមមានឡានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺជាប្រភេទឡាន stand បាទឡានហ្នឹងឡានដឹកសាំងប៉ុន្តែនេះគេ design មកធ្វើឲ្យលក្ខណៈ cute អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅឃើញ cute បាទនេះគឺឡាន stand ឡានដឹកសាំងឡានដឹកទឹកអីហ្នឹងនេះបាទ tank car design cute Let's go to the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានសម្រាប់កងកម្លាំងបាទ last one បាទនេះគឺជាប្រភេទបាទ racing car អ្នកនរគ្នាបាទ racing car sport car អីហ្នឹងបាទ number 8 After we clean a little car, so now we clean a bigger truck. Và truck của chúng cứ dừng clean hả dừng tục biên một đợt lại. Bà lấy giới thôi ca liêng mà liêng mối như vậy đó bà là dừng liêng mà rồi môi chơi đấy em mới ní cái sạch ra nó bằng phồn ở này mà sạch ra So, let's go to another bigger truck.
và lấy dương thui ca liền rồi rồi mới chia thấy này đó thế này rồi lấy dương thui ca là liền bên nạc thon ba bông phô được thế và sẽ bông phô cho chân là video mới ní hai bông phô mình chọn ban chui chơi subscribe chui chơi subscribe để mỗi tháng. Okay everyone, if you like this video, please let me know by comment, like and especially click the subscribe button to show you your feeling. Goodbye everyone, thank you for watching, see you next time. Don't forget to enjoy your day, be happy, be careful, be happy, be careful when you go anywhere. Okay, now thank you for watching again, see you next time.